Selamat Sabat saudara-saudara. Happy Sabbath, everyone. Selamat Sabat. Saudara-saudara saya para mahasiswa yang di atas, selamat Sabat. Lambaikan tangan saudara bahwa saudara mendengar suara saya. Amin. Haleluya. Pada hari Sabat ini kita akan belajar firman Tuhan, better wake Jesus up than Jonah. This Sabbath, we are going to focus our talk on better wake up with Jesus up than Jonah. Lebih bagus bangunkan Yesus daripada membangunkan Yunus. It is better to wake Jesus up than to wake Jonah up. Mari kita baca ayat inti kita pada hari Sabat ini. Saya berikan kepada kita 3 ayat perenungan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh buka, tapi boleh ikut di layar. Yeremia 17, 5 dan 6. Let's read this together. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang berikutnya, sama-sama kita baca. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Satu lagi menjadi perenungan kita buat hari Sabat ini. Sama-sama kita baca Amsal pasal 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari beberapa ayat yang baru kita baca pada hari Sabat ini, Out of the verses that we have just read a while ago, Tuhan mau supaya kita boleh tanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa adalah lebih baik mengandalkan percaya kepada Tuhan. God wants us to really believe that depending upon God, trusting God is better than depending upon human beings. Hari Sabat ini kita akan belajar sedikit tentang cerita Yunus dan cerita Yesus Kristus. We would like to study a little bit of the story of Jonah. Ada persamaan di antara Yesus dengan Yunus. There are similarities between Jonah and Jesus, Atau antara Yunus dengan Yesus Kristus. or between Jonah and Jesus. Yang pertama adalah Yunus diutus oleh Tuhan dengan maksud yang khusus, yaitu penyelamatan. The first similarity is that Jonah was sent by God with a specific task. That is Yesus to juga save people. diutus oleh Bapa dengan maksud yang khusus untuk penyelamatan. Jesus was also sent by God with a specific task of saving people. Yunus dan Yesus dikaitkan dengan 3 hari dan 3 malam. Jonah and Jesus are associated with 3 days and 3 nights. Yesus dan Yunus juga mereka punya pengalaman berada di satu kapal. Jesus and Jonah had the same experience of boarding a boat. Yunus dengan Yesus juga punya pengalaman ketika mereka berada dalam satu kapal, mereka juga tertidur di buritan kapal. Both Jesus and Jonah fell asleep when they were on the boat. Mereka punya paling tidak yang saya catat ada 4 hal yang sama yang mereka alami dalam hidup mereka. So at least there are 4 similarities between Jonah and Jesus. Tapi mari kita lihat perbedaan Yunus dengan Yesus Kristus. But let us see the differences between Jonah and Jesus. Pada awalnya Yunus menolak tugas yang diberikan Bapa kepadanya. At the beginning, Jonah refused to obey the task given him. Tapi pada akhirnya dia mau mengikut. Tapi Yesus sejak awal mengikut apa yang diminta oleh Bapanya. But in the end, Jonah obeyed. But Jesus, at the very start, he obeyed right away. Yunus diminta oleh Bapa untuk berkhotbah kepada satu kelompok umat manusia bangsa Niniwe. Jonah was asked to preach to a specific group of people, that is in the Nineveh. Tetapi Yesus diminta oleh Bapanya untuk berkhotbah kepada dunia. But Jesus was assigned to preach to all people. Yunus adalah bahagian dari masalah pada waktu itu. Jonah was a part of the problem at that time.
Namun Yesus adalah solusi kepada masalah pada But saat itu. Jesus was a solution to a problem. Perbedaan yang terakhir di antara mereka berdua adalah The last difference between these two individuals are laut yang bergelora itu menjadi tenang setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut. the angry sea was quiet when Jonah was thrown into the sea. Namun Yesus menyatakan diamlah dan laut yang bergelora itu menjadi tenang. And the angry sea ceased to be angry when Jesus rebuked the sea. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kalau saudara membawa Alkitab, bukalah Alkitab saudara. Let's open our Bible to Jonah 1 verse 2. Firman Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah ke kota Niniwe, oleh karena kejahatan bangsa ini telah tiba di hadapan hadiratku. Jonah was instructed to go to Nineveh because the wickedness of the people of Nineveh has come up to God. Sebelum Allah hendak menghancurkan bangsa Niniwe ini, Allah ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengar kabar keselamatan sebelum mereka dihancurkan. Before God decided to destroy the city of Nineveh, the people of that city was given a chance to repent. Allah berharap bangsa ini akan bertobat melalui pekabaran Yunus. God was hoping that the people of Nineveh would repent through the message of Jonah. Tetapi Alkitab mencatat, 3 kali Alkitab mencatat, Yunus pergi meninggalkan hadirat Tuhan. But the Bible notes 3 times that Jonah ran away from God. Yunus menolak mengikut rencana Tuhan. Jonah refused to follow the plan of God. Kita tahu baca di dalam Alkitab bahwa semua awak kapal penumpang-penumpang itu ketakutan. We know from the Bible that the passengers of that boat, inside the boat, were very afraid. Bahkan mereka membuang semua benda-benda harta mereka ke laut agar kapal itu lebih ringan. They throw everything overboard to make the ship lighter. Saudara tahu di mana Yunus berada? You know where Jonah was at that time? Alkitab katakan Yunus turun ke kapal yang paling bawah, ruang kapal yang paling bawah, dan dia tidur dengan nyenyak. And the Bible says, but Jonah had gone down into the lowest parts of the ship. Bagaimana mungkin kapal yang sedang terombang-ambing hampir tenggelam, Yunus malah turun ke bawah dan tidur dengan nyenyak? How could Jonah do that? The ship was about to sink, and yet Jonah went down to the lowest part of the ship to sleep there. Alasan yang paling masuk di akal adalah biasanya orang yang tidur nyenyak dalam keadaan seperti itu ada dosa, kesalahan yang dia sudah buat. One of the most acceptable reasons why Jonah could go down to the deepest part of the ship and then sleep there is that because he was hiding from his sin. Saya masih ingat pengalaman ketika malam pertama saya tiba di Cilacap untuk KKR Field School. I remember an experience of my first day in Cilacap when we conducted a field school there. Setelah mengendarai mobil sendirian di dalam mobil selama 9 jam dari Bandung sampai di Cilacap. After riding in my car alone for 9 hours from Bandung to Cilacap, Saya tiba di Cilacap jam 7 malam hari Sabat. I arrived in Cilacap at 7 o'clock at night. Setelah Friday tiba night. Friday. Setelah tiba di hotel, saya tidak langsung tidur oleh karena saya harus menyiapkan khotbah untuk besok. Saya harus naik perahu 2 jam ke satu tempat yang terpencil di sekitar Nusa Kambangan. As soon as I arrived, I checked in the hotel. I didn't sleep right away because I had to prepare the sermon that I had to deliver in an island, a 2-hour boat ride to that island, Nusa Kambangan Island. Saya tidur jam 11 malam. I went to sleep at 11 o'clock at night. Tiba-tiba jam 4 pagi saya terbangun. At 4 o'clock in the morning, I was awakened. Saya mendengar gantungan baju bergerak, saudara-saudara. I could hear the hangers of my clothes were swinging. Saya sedang berpikir apakah ruangan ini ada kegelapan setan atau tidak. I was thinking it was the devil that moved the hangers, Karena tidak ada angin, tidak ada hujan.
Gantungan pakaian bergerak. Because there was no rain, no wind whatsoever, and yet the clothes were swinging like that. Tapi saya kembali tidur. But I fell asleep again. Tiba-tiba tempat tidur saya bergerak, saudara-saudara. And suddenly the bed I was sleeping on was shaking. Saya berpikir dalam hati, malam ini jadi berkelahi dengan setan ini kalau begitu. So I thought in my heart, then tonight I have to fight the devil. Gantungan baju bergerak, The clothes hangers were swinging. tempat tidur bergerak. My bed was shaking. Kalau memang harus berkelahi dengan setan, jadilah malam ini. If I had to fight the devil, I will fight the devil tonight, I said. Tapi saya dengar di luar, saudara-saudara. But I heard something was going on outside. Ada teriakan-teriakan. Someone was shouting, Wah, cilaka ini saya bilang. wow, this is a trouble now. Kebakaran. There was fire. Lalu saya keluar, saudara. And then I went out of my room. Saya lihat ada yang pakai sarung, ada yang pakai baju tidur. So people were running out in all sorts of clothing, Saya pergi ke kolam. Kebetulan kamar saya itu di depan kolam. I went to the pool. My room was beside the pool. Dan saya lihat kolam itu bergerak airnya, saudara-saudara. I could see that the water in the pool was also shaking. Saya mulai tenang. I became calm Karena setan tidak berenang. because I knew that the devil cannot swim. Ini bukan setan lagi. So this was not the devil then. Ternyata gempa bumi, saudara-saudara. There was an earthquake. Gempa bumi saja saya sudah bangun. Just a little earthquake could awaken me. Bagaimana kapal yang sudah mulai tenggelam dengan ombak, Yunus tidur, saudara. What about this rocking boat that's about to sink and yet Jonah was still fast asleep? Turunlah kapten kapal menemui Yunus. And the ship captain went down to meet Jonah. Hai Yunus, orang yang tidur, apa maksudmu? Hey Jonah, sleeper, what do you mean? Bangunlah, berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Wake up and pray to your God. Ketika Yunus bangun, When Jonah finally woke up, apakah ombak angin berhenti? do you think the wind stopped blowing? Tidak, saudara. No, didn't. Tidak ada solusi ketika Yunus bangun. There was no solution. Even Jonah woke up already. Nyonya White katakan demikian. Ellen G. White says, But the prayers of the man who had turned aside from the path of duty brought no help. tetapi doa orang yang telah lari dari tugasnya dan tanggung jawabnya tidak akan menghasilkan buah. Apakah dengan kutipan ini maka Yunus itu juga berdoa sebenarnya dia kepada Tuhan? Does it mean that Jonah did not pray to his God? Dia berdoa kepada Tuhan. He prayed to his God. Kapten kapal meminta tolong Yunus, berdoalah kepada Tuhanmu. Because the captain of the ship asked Jonah to pray to his God. Tapi orang-orang muda, Roh Nubuat katakan, orang yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, doanya tidak bisa membantu apapun. But young people, anyone who stray from God, their prayers are useless. Mereka berkata satu dengan yang lain. And they talk to one another. Mari kita membuang undi. They said, come let us cast lots. Supaya kita tahu siapakah yang telah menyebabkan malapetaka ini. So we may know who causes this problem. Didapatilah Yunus yang membuat kesalahan ini. They found out that the reason why there was a big problem, big trouble, Apakah was Jonah. Yunus dengan ditemukan bahwa dia bersalah, ombak dan angin berhenti? When Jonah was found to be the culprit, did the problem stop? Tidak, saudara. No, the problem did not stop. Anda boleh bayangkan sambil membuang undi, sambil ombak, saudara-saudara. You could see when they were casting lots, they was just standing like that on the Sambil ship. membuang undi, sambil kiri kanan, saudara-saudara. Yeah, they were swaying like that because the ship was rocking. Alkitab katakan solusinya adalah Yunus berkata, saya ini bahagian dari masalah yang kita sedang hadapi. The Bible says that the solution of the problem was when Jonah admitted that he was the root of the problem. Buanglah saya ke laut. Jonah confessed and he said, throw me out overboard. Konklusi dari cerita Yunus ini adalah, The conclusion of this story is Yunus adalah bahagian dari masalah. Jonah is the part of the problem. Tidak ada gunanya memanggil manusia, meminta tolong, karena manusia itu boleh jadi bahagian dari masalah itu. It is not wise to ask people to solve the problem because it might be this very person who is causing the problem. Manusia tidak bisa menyediakan
solusi permanen kepada masalah, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Man cannot provide lasting or permanent solutions to the problems that we face. Kalaupun manusia bisa menyediakan, hanya sebentar saja itu manfaatnya buat kita. If a man can offer a solution, then that solution will only give temporary solution. Tidak ada gunanya membangunkan Yunus. It was useless to wake Jonah up. Dan mungkin saja sekarang ini orang-orang muda, banyak kali kita membangunkan Yunus modern, berharap ada pertolongan dari mereka. We probably do the same at this moment. We try to wake Jonah up. We try to wake the little gods to solve our problem. Mungkin dalam ujian, saudara, Maybe when we're taking the exams, for example. Anda membangunkan Jonah yang di sebelah saudara. You wake Jonah who was sitting beside you. Jonah, tolong saya. You say, Jonah, please help me. Datang Jonah yang di sebelah. And this Jonah who was sitting beside you, Dia berkata kepada Jonah yang di sebelah. and this Jonah said to the other Jonah, and the next one. Jonah, tolong saya. And this Jonah said, Jonah, please help me to the other Jonah. Dari Jonah yang satu ke Jonah yang lain. So from one Jonah to another Jonah. Tibalah ke Jonah yang besar. And finally it goes to the big Jonah, Dosen. the teacher. Jonah, tolong saya. Jonah asked that student. Lalu Help dosen itu mengetok pintu yang sebelah. And that teacher knocked the door of the other room. Karena dosen itu pun lupa jawabannya. Because that teacher also forgets the answer to that question. Tidak ada gunanya meminta pertolongan kepada Jonah di sebelah kiri kanan ini. It is useless to ask help from any Jonah. Karena mereka pun sedang bermasalah hidupnya. Because these Jonahs are having problems themselves. Kita pindah ke cerita Yesus Kristus. Let's move to the story of Jesus. Bukalah Alkitab kita, Markus pasal 4. Let's open to Mark 4 verses. Verse 4. Chapter 4. Chapter Mark 4. Markus pasal 4. Saudara boleh bandingkan dengan Matius, saudara boleh bandingkan dengan Lukas, tapi saya senang dengan versi Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. You can compare these verses with the similar verses found in Matthew and the book of Luke too, but I like the verses in Mark better. Saudara garis bawahi ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. And Jesus said to his disciples, let us pass over to the other side. Garis bawahi Alkitab saudara, siapa yang berinisiatif untuk bertolak ke seberang? You underline that sentence. Who commanded to go to the other side? Alkitab katakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. And the Bible says that they took him in the ship. Lalu ayat yang selanjutnya katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. There arose a great storm of wind and the waves beat into the ship, so it was now full. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. And Jesus was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they wake him. And say to him, Master, care you not that we perish? Situasi yang hampir sama dengan cerita Yunus. Similar problem, similar situation in the case of Jonah's story. Yesus juga sedang tertidur di buritan kapal yang paling bawah. Jesus was also asleep in the stern part of the ship. Ombak, angin bergemuruh menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yesus Kristus. All the winds, all the waves beat on the ship that they were in. Lalu Yesus berkata, ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut?
mengapa kamu tidak percaya? And Jesus arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Jesus said, Why are you fearful? How is it that you have no faith? Yunus tidak bisa menyelesaikan masalah ombak. Jonah could not solve the problem of the waves. Yesus bisa menyelesaikan masalah ombak tanpa harus turun dilemparkan ke dalam ombak. Jesus could solve the problem. He could seize the waves and the storm without being thrown overboard. Hamba Tuhan katakan demikian dalam tulisan Roh Nubuat. The They were helpless. The spirit of the prophecy says, They were helpless in the grasp of the tempest, and hope failed them as they saw that their boat was filling. Absorbed in their efforts to save themselves, they forgotten that Jesus was on board. mereka menjadi korban tak berdaya badai itu, dan semua harapan pupus ketika mereka menyadari bahwa kapal mereka mulai dipenuhi oleh air. Mengapa murid-murid ini begitu takut? Why were the disciples very afraid? Mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam kapal. Because they forgot that Jesus was on the boat. Saudara-saudara, inilah jawaban mengapa Yesus berkata, "Kenapa kau begitu takut?" So this is the answer to the question that Jesus asked. Why are you fearful? Kita akan menjadi takut if you forget that Jesus was with you, is with you, and will be with you. We will be afraid when we forget that Jesus is with us. Kenapa kau menjadi takut? Why are you fearful? Now seeing their labor in vain and only death before them, they remember at whose command they had set out to cross the sea. Ketika sadar bahwa upaya mereka sia-sia dan kematian pasti datang, mereka baru mengingat Dia yang menyuruh mereka menyeberangi danau itu. Tadi saya saudara-saudara menggarisbawahi Markus pasal 4 ayat 35. Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. A while ago I asked you to underline that verse, Mark 4 verse 35, which says that Jesus asked them to go to the other side of the Sekarang lake. murid-murid itu ingat bahwa sebenarnya yang berinisiatif untuk pergi ke seberang bukan murid-murid, tapi Yesus. Dengan kata lain, Yesus sudah menyiapkan semua yang perlu dalam perjalanan mereka ini. Now the disciples remember that it was the initiative of Jesus who asked them to go across the lake. That means that command is enabling. Jesus prepared everything for their safe trip. Dua hal yang kita perlu ingat baik-baik, orang-orang muda, kita yang sudah dewasa. There- Jangan pernah takut. There are two things that we need to remember. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus ada di dalam kapal bersama dengan kita. The first thing is you must remember that Jesus is also on board. He is Yang- on the boat too. Yang kedua, ingatlah siapa yang berinisiatif terlebih dahulu. Yesuslah yang pertama memimpin hidup kita ini. The second thing we need to remember from this story is that it is Jesus who gives us the command to go across. He will save us, He will protect us. Ketika saya membaca tulisan hamba Tuhan, Spirit of Prophecy Roh Nubuat, paling tidak 3 kali murid-murid ini membangunkan Yesus Kristus. When I read the spirit of prophecy, I was reminded that at least the disciples woke Jesus up 3 times. Panggilan pertama, suara mereka dikalahkan oleh kerasnya suara ombak dan angin. The first call, they tried to shout, but their voice, their shout was powered by the loudness of the waves. And the Panggilan yang storm. kedua masih sama, suara mereka dikalahkan oleh kerasnya ombak. Second call, they tried to shout, but their voice, the sound of their voice was overpowered by the waves and the storm. Hamba Tuhan menuliskan, kapal mereka hampir tenggelam. Ellen G. White says that the ship is about to sink. Sebentar lagi mereka akan ditelan oleh air yang lapar itu. In a little while, they'll be swallowed up by the hungry waters. Inilah yang namanya emergency. This is what we call real emergency. Kalau terlambat,
tenggelamlah sudah. If you are late tackling the problem, then you will be sunk. Itu sebabnya panggilan yang ketiga. That's why there was a necessity to do the third calling. Yesus terbangun dengan wajah yang penuh dengan kedamaian. Jesus woke up after being called, but his face showed no fear. He was in peace. If the disciples had trusted in him, they would have been kept in peace. Jika saja mereka mengandalkan Yesus, mereka akan bisa tetap merasakan damai. Wajah kita menunjukkan ketakutan, saudara-saudara. Our face shows the fear that is inside our heart. Sebentar lagi mati saya. We know that in a while we'll face death. Kapal kehidupan saya ini sebentar lagi tenggelam ya Tuhan. The boat of my life is about to sink, Lord. Wajah kita ini putih pucat, saudara. We show fear in our face. Tapi Yesus wajahnya penuh dengan kedamaian. But the face of Jesus shows peace. When the tempest of temptation gather, and the fierce lighting flash, and the waves sweep over us, we battle with the storm alone, forgetting that there is one who can help us. Ketika badai pencobaan halilintar ganas datang menyerang dan ombak datang menghantam, kita berjuang sendirian. Kita lupakan Dia yang bisa menolong kita. We trust our own strength till our hope is lost and we are ready to perish. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri hingga kekuatan itu akhirnya hilang, lalu kita akan segera binasa. Then we remember Jesus Christ. Barulah kita ingat Yesus. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau memanggil aku, engkau membangunkan aku, maka aku akan menyelamatkan engkau. But Jesus says, if you wake me up, then I will save you. Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Pertanyaannya, siapakah ini kebenaran ini? Kalau ada pekerjaan kebenaran dalam hidupmu, maka akan ada damai dalam hidup. The question is, what is this righteousness? Who is this righteousness? Because if you have that righteousness in your life, then you'll have peace. Inilah kebenaran Yesus Kristus itu. This is the truth of Jesus Christ. Kebenaran Yesus Kristus kalau bekerja dalam hati kita orang-orang muda, maka tidak akan ada ketakutan dalam hidup kita. When the righteousness of Jesus Christ works in us, then there will be no stress, there will be no fear in our heart. Yang ada hanyalah ketenangan dan kedamaian selama-lamanya. The only thing that we have when we have Jesus is peace forever. Everlasting peace. Bagaimana Yesus bisa menunjukkan wajah yang begitu tenang di tengah-tengah ombak, angin topan yang dahsyat? How could Jesus show a very peaceful appearance? His face was filled with peace when there was a big storm. Saya baca kutipan hamba Tuhan. I read the spirit of prophecy. But he rested no in the possession of almighty power. He trusted in the Father's might. It was in faith in God's love and care that Jesus rested. And the power of that word which stilled the storm was the power of God. And Jesus rested by faith in the Father's care. So we are to rest in the care of our Savior. Tidak ada tanda-tanda rasa takut di wajahnya, sebab tidak ada rasa takut dalam hatinya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kekuatan Allah Bapanya. Yesus memiliki iman dalam kasih dan penjagaan Allah lah yang Yesus andalkan. Dan kuasa yang ada dalam kata-kata yang diucapkannya untuk meneduhkan badai itu adalah kuasa Allah. Yesus tidak menggunakan kekuatannya mendiamkan angin ombak itu, saudara. Jesus did not use his own power to calm the sea. Dia menggunakan kekuatan Bapanya. He used the power of his Father. Dan pada hari Sabat ini,
Mari kita andalkan Yesus sebagaimana Yesus mengandalkan Bapanya yang di sorga. Today, let us trust Jesus, just like Jesus trusts his Father. Saya lihat ada hal-hal yang membuat kita memang harus berseru, bahkan berteriak, bahkan mungkin lebih dari 3 kali untuk memanggil Yesus Kristus. I can see that there are some things in our life that force us to shout at the top of our voice, to shout for help to Jesus. Yang pertama adalah ketika kita berada dalam kesulitan hidup. The first thing is when we are in trouble. Materi, perselisihan, kesepian, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, penyakit, pekerjaan, bisnis, apapun itu, masalah hidup ini. The troubles of life, such as material trouble, discord, loneliness, the issue of children and household, illness, job or business, stress, social problems, etc. Mungkin karena bahan ujian terlalu banyak, adik-adik mahasiswa. Maybe the exam covered too much. That is a problem. Salah satu penyebab siswa SMP, SMA mencontek adalah bahan terlalu banyak. So one of the reasons why students in elementary school or in high school cheat, because the coverage of the test is too wide. Saya sudah belajar, Sir. Siswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Saya sudah belajar, Sir. Oh, student says, sir, I have studied, I have prepared for this exam. Tapi ujian ini 20 chapter. But this exam covers 20 chapters. Saya sudah belajar 1 minggu baru mengcover 17 chapter. I have studied for the whole week and yet I have only studied 17 chapters. Tidak bisa lagi, sudah mau gila ini. I'm about to become crazy now. Biarlah yang 3 chapter lagi malaikat yang baca buat saya. I'll leave the 3 chapters to the angels to read. Dan nanti waktu ujian saya akan minta tolong kepada malaikat. And then when the exam time comes, I'll ask the angels help. I'll ask the angel for help. Mungkin begitu. Maybe that's the way we do it. Saya tidak bisa ujian karena ada persyaratan clearance slip. I cannot take the examination because there is this requirement that I cannot meet, that is clearance slip, financial clearance slip. Panggil Yesus Kristus. Call on Jesus. Jangan panggil Bapak Maropen Simbolon. Do not call Mr. Maropen Simbolon. Yesus akan bicara kepada Bapak Maropen Simbolon. Jesus then will talk to Mr. Maropen Simbolon. Kalau tidak bisa mendaftar semester depan, If you cannot register next semester, panggil Yesus Kristus. call on Jesus Christ. Masalah kehidupan. Those are the problems of life. Saya masih ingat pengalaman saya berkuliah di Ayas. I recall my experience of studying in Ayas. 2 tahun saya disponsor oleh Conference DKI. So for 2 years I got scholarships from the conference. Tapi masuk ke tahun yang ketiga, sponsorship saya dihentikan oleh Conference DKI. But in the 3rd year of my study, the sponsorship or the scholarship was terminated. Bukan karena saya orang bodoh, Not because I was not that bright, tetapi mereka yang tamat dari Ayas maka menulis tesis di Ayas itu hampir sama sulitnya dengan mencari jodoh. it was the writing of the thesis that was difficult. Just like finding a life mate, it's very difficult. Advisor pergi keluar negeri 3 bulan. The advisors went abroad for 3 months, for example. Holiday. 3 months of holiday. Mereka holiday, students suffering day. The teachers were having holidays and the students were having suffering days. Saya menulis surat ke Conference DKI. So I wrote the conference. Izinkanlah tambah 10 bulan lagi agar saya bisa selesai. Tetaplah sponsor saya di sini. So I wrote the conference to request for an extension of 10 months? 10 months of my scholarship. Jawaban dari conference, puji Tuhan. And the conference said, praise the Lord. Pulanglah, tidak ada lagi scholarship. Conference said, go home, no more scholarship. Saya tulis surat balik. And then I replied, Kalau saya pulang, if I go home, bukan saya yang malu, it will not me that will be embarrassed.
Tapi conference DKI yang malu. but the whole conference will be embarrassed. Karena saya akan katakan kepada semua umat, saya disuruh pulang. Itu aja jawab saya. Because I'll tell the whole people, the whole congregation that I've been asked to go home. Datang surat yang berikut. Then the reply came. Puji Tuhan. Praise the Lord, they say. Bunyinya adalah tetap putusan kami pulang. Yeah. Praise the Lord. Our decision is firm. You go home. Lalu saya berdoa dengan keluarga. And I prayed with my family. Tiap-tiap hari saya memanggil nama Tuhan saya. Every day we called on Jesus. 2 tahun saya di Filipina tidak pernah mengajar bulu tangkis. So during my 2-year stay in the Philippines, I never teach people how to play badminton. Tidak pernah, karena ada sponsor. I didn't do that. I didn't have to do that because I had scholarship. Malu, dapat sponsor ngelatih bulu tangkis, malu. So it was very embarrassing. If I had sponsorship, I had scholarship, I had to train people play badminton to get paid, right? To get paid. To get paid. Okay. No free in this world. Okay, nothing free. Desember 2014 tidak ada lagi gaji yang datang. So by December 2014, there was no more salary. Tapi bulan Januari 2004, bulan Januari 2005, datang 5 anak Korea kecil-kecil, mata sipit-sipit. Pastor, can you teach us badminton? So by January in the next year, 2005, there were these 5 little Korean kids came to me and said, Pastor, can you train us to play badminton? 30 minutes, $1 per each. So I said, the fee is per 30 minutes of training, $1 for each person. $1. Per day, $5. So setiap hari saya dapat $5. Kecuali hari Sabat, Except Saturday, $25 hari kali $5. 25 days a month. 25 per month. Jadi 25 days in a month times $5, $125. I get $125. It's enough for the food of our family. Jadi cukup untuk makan di rumah. Okay. Next one. Yang berikut, Keep calling Jesus Christ. tetap berseru kepada Tuhan. No more salary. Tidak ada gaji. Tidak ada lagi uang membayar renting house. No more money to rent the house for If rent. Pastor Huta Barat still remember, $150 per month. We had to pay $150 for the house rent. $150 satu bulan, saudara. So a month we had to pay $150 for the house rent. Kalkulator, So I took my calculator, 150. 150. 30 Januari, 150. Then added another 150 for the next month. 28 Februari, 150. The next month, another 150. Seseorang datang kepada saya. So somebody came to me. Do you still remember Milton Thorman? Do you remember? Do you still remember Milton Thorman? Masih ingatkah Anda orang yang bernama Milton Thorman? Saya bilang, it's me. And I said, it's me, Milton No, Thorman. it's not you. He said, no, not you. Milton E. Thorman. Milton E. Thorman. Oh yeah, I remember him. Oh iya, saya ingat dia. This is his email. Ini ada email dari dia. He's asking about you. Dia tanya tentang kamu. Send him email. Balas email ini. Oh, immediately. With the broken English. Jadi dengan bahasa Inggris yang patah-patah saya balas email itu. Tap. Ya, seperti itulah itu. At the end, I need money. Ujung-ujungnya duit juga permintaan. Praise God! Puji Tuhan. He sent money every month, $150 to pay the apartment. Praise the Lord. He sent me $150 every month to cover the house rent. Keep praying to God. Tetaplah berseru kepada Tuhan. How to pay the school fee of my daughter. Nah, sekarang masalah yang berikut, bagaimana bayar uang sekolah anak saya? No money. Tidak ada uang. No more students, only 5 No more students? for playing badminton. No more. No more students, only 5. Hanya ada 5 itu anak-anak untuk diajar badminton. $125 for the food, $150 for the apartment. So for the school fee, what?
Jadi $125 dapat itu untuk makan, $150 yang dapat juga itu untuk rumah. Lalu uang kuliahnya apa? God told me, Lalu Tuhan berkata kepadaku, buat tempe. make some tempe. I am a businessman. Tempe factory. Jadi saya berubah profesi menjadi pebisnis tempe. Master of art, expert in tempenis. Jadi gelarnya S2 di bidang pertempean. That's for the school fee of my daughter. Itulah untuk uang sekolah anak saya. How to pay the tuition for my degree. Lalu uang kuliah saya bagaimana? 2003, I had ever prayed to God. Pada tahun 2003 saya pernah berdoa kepada Tuhan. Di IAS, para dosen atau pendeta yang di-upgrade, tidak ada yang namanya gaji 13, gaji 14, gaji 15, entah gaji apapun itu enggak ada. Oh, in IAS, those who are being upgraded in IAS who receive scholarships, they didn't receive any 13th or 14th or 15th month of salary. Saya ceritakan ini menjadi motivasi kepada para mahasiswa, kalau tidak ada uang, call Jesus Christ. The reason why I told you this experience of mine is that to encourage you students to call on Jesus. 2013 bulan Desember saya berdoa kepada Tuhan, sebentar lagi mau tahun baru. Tidak ada uang mau bertahun baru karena tidak ada 13 salary. 2013 atau 2003? 2003. Oh, in the year 2003, I prayed to God, Lord, I need some money to celebrate the New Year. Berulang tahun di luar negeri tidak punya uang, apa kata dunia? There was no money to celebrate my birthday. 25 Desember, my phone rang. So on 25th of December, my phone rang. Telepon saya berbunyi. Morning, Pastor. Lalu dikatakan di ujung sana, selamat pagi pendeta. Merry Christmas. Selamat hari Natal. I said, who is this? Lalu saya tanya, siapa ini? Merry Christmas, Merry Christmas. This is 5 o'clock in the morning. Lalu Merry Christmas, ini jam 5 pagi ini. I am your previous member, Pastor. Do you still remember me? Saya adalah anggotamu pendeta. Masih ingat saya? Oh yeah, I still remember you. Oh ya, saya ingat. Pastor, pendeta, tomorrow someone will arrive at IAS. Ada orang yang akan tiba di IAS besok. I send an envelope through him. Saya kirim amplop melalui dia. Please accept that envelope. Terimalah amplop itu. Saya tanya sama dia. And I ask him. Isi amplop itu apa? I ask him, what is inside that envelope? Dia katakan, terima saja pendeta. And he said, just accept it. Jangan-jangan surat disiplin jemaat. Untuk apa juga sama saya? Gak ada guna. It may be a letter of discipline from the church, I don't know. Esoknya hamba Tuhan ini tiba. And the next day, this person arrived in campus. Pastor Pardosi, this is the envelope. And he said, Pastor Pardosi, this is an envelope for you. Saya bilang, terima kasih pendeta. And I said, thank you, Pastor. Sambil diraba, saudara-saudara. I tried to guess, what is inside that envelope, 2003. That was in the year 2003. I came back to my house. I went back to my house. Saya pulang ke rumah. I met with my family. Lalu saya bertemu dengan keluarga saya. Let's open this envelope. Lalu saya katakan, ayo kita buka amplop ini. $1,000 rupiah. Di dalamnya ada $1,000. Waduh, senang This is sekali. more than 13, 14, 15, 16 salaries. Ini lebih dari gaji ke-13, ke-14, 15 atau 16. Tapi saya bilang sama istri saya, kita simpanlah ini karena akan tiba masa kesusahan itu. But upon opening the envelope, I told my wife, let's keep this money because we'll have a big need someday. Awal bulan Januari 2004, bulan Desember 2004. So early January in 2004, I prayed the same prayer. Saya doakan dengan doa yang sama. Lord, this is almost a new year. Lalu saya katakan, Tuhan, ini sudah hampir tahun baru ini. We need the money.
Kami butuh uang lagi celebrating the blessing of our Lord Jesus Christ. untuk merayakan kemurahan kasih Allah. 25th December 2004, Jadi tanggal 25 Desember tahun 2004, at the same hour, pada jam yang sama, the phone rang. telepon berbunyi lagi. Pastor, good morning, Merry Christmas. Lalu di sana bilang, pendeta selamat pagi, selamat hari Natal. Merry Christmas, this is 5 o'clock in the morning. I said, Merry Christmas. Ini jam berapa ini? Jam 5 pagi ini. Pastor, this is good news for you. Pastor, saya ada berita baik bagimu. Tomorrow someone will arrive at Ayas. Besok ada lagi yang tiba di Ayas. I send an envelope through him. Saya juga kirim amplop melalui dia. The same person. Ini orang yang sama ini. Saya tidak tanya lagi apa isi amplopnya. I didn't dare to ask what is inside the envelope. Besoknya datang ini pendeta. And the next day the pastor arrived. Pastor Pardosi, ini ada titipan amplop buat pendeta. Pastor Pardosi, I have an envelope for you. Saya tidak lagi raba, saudara. I didn't try to guess what is inside the I have envelope. faith in my Jesus Christ. Saya punya iman. I open Saya buka amplop itu. $1,000. $1,000 lagi. I told to my wife, Saya bilang ke istri saya, masa kesukaran akan datang. there will be trouble time in the future. We keep the money. Kita simpan uang ini. Itulah uang untuk membayar uang kuliah saya selama 10 bulan, $2,000. That was the money I used to pay my tuition, $2,000. Tuhan siapkan 10 bulan hidup saya tanpa modal. God prepared all that I needed for the 10 months of my study there. Yang kedua, The second, ketika Anda diperlakukan tidak adil oleh saudaramu, tetanggamu, mungkin dipermalukan, dicemarkan nama baikmu, maka engkau akan berseru kepada Tuhan. when a man is being treated unfairly by his neighbor, being cheated, defamed, or abused, Raja Daud berulang-ulang kali dia hendak dibunuh oleh Raja Saul, tapi dia tidak pernah melawan Raja Saul. Dia tidak pernah melaporkan tindakan ini kepada yang lain. King Saul tried several times to kill King David, but King David did not make it a big problem. Bahkan dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul kalau dia mau. In fact, actually King David has chances to take revenge. Tapi Daud tidak pernah mau memanggil manusia. But David never called on human beings for help. Daud hanya mau memanggil Tuhannya saja. David only called on Jesus, his God. Daud percaya bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. David knew that revenge is of the Lord. Dia tidak mau membalas kepada Raja Saul. He didn't want to revenge to King Saul. Dia tidak mau melaporkan Raja Saul kepada pengadilan, saudara-saudara. He did not bring King Saul, he did not bring this case of trying to murder him to the court. Walaupun dia adalah mantu Raja Saul, diperlakukan tidak adil, dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Even as his position as the son-in-law of the king, but he didn't have any problem with these problems that he faced. Dia hanya mengeluh kepada Tuhannya saja. He only called on God. Keadilan itu mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini. Maybe we'll never be treated fairly on this earth. Mungkin nama baik sudah dihancurkan oleh orang lain. Maybe our reputation has been destroyed by some people. Tapi kalau engkau memang benar di hadapan Tuhan, satu saat Tuhan akan berkata, engkaulah yang benar itu. But if you are right with God, someday your righteousness will be shown. Ini kisah mengerikan dari seorang anak Afrika. This is a very sad story about an African boy. Namanya adalah George Stinney Jr. His name is George Stinney Jr. Dia divonis hukuman mati ketika berusia 14 tahun. He was convicted to death at the age of 14. Karena dituduh membunuh 2 orang gadis berumur 7 tahun dan 11 tahun. Because he was accused of murdering 2 little girls aging
7 and 11. Saudara tahu apa yang terjadi? You know what happened? Setelah dia dieksekusi mati dengan duduk di kursi listrik karena terlalu pendek, He got executed. He was too short for the electric chair. 70 tahun kemudian, 70 years later, 70 tahun kemudian setelah dia mati di kursi listrik itu, 70 years after his death sentence, pengadilan Amerika menyatakan dia tidak bersalah. the court said that he was innocent. Pada waktu itu dia divonis mati, dituduh membunuh 2 anak gadis hanya gara-gara dia berkulit hitam. At that time, he was accused of killing or murdering these 2 girls just because he was black. Adilkah ini? Is it fair? Dia tidak punya uang membayar pengacara. He didn't have any money to pay a lawyer. Sebelum kematian 2 anak gadis ini, memang dia bermain dengan 2 anak gadis itu. Yes, it is true that before these 2 girls were murdered, he was playing with them. Bisa bayangkan pengadilan eksekusi mati hanya berlangsung 10 menit. Just imagine, the court session lasted only for 10 minutes. 10 menit pengadilan berbangsa putih menyatakan guilty, death, execution. In 10 minutes, the court says death sentence because he's guilty. Statement dari keluarganya menyatakan demikian. And a statement from his family said, mereka mengambil saudara saya, dan sejak itu saya tidak pernah melihat ibu saya tertawa kembali. later on, 70 years later, the family said, they took my brother away, and since then, my mother never laughed. Seandainya mereka membebaskan saudara kami itu, maka dia sekarang berumur 84 tahun. If only they acquitted that boy, he would be 84 by now. Adilkah itu, saudara? Is that fair? 70 tahun kemudian, Tuhan membenarkan orang yang benar. It took 70 years for God to show that that man is innocent. That boy is innocent. Mau memanggil Yunus? Tidak, saudara. Would he have to call Jonas? No. Yunus dunia ini justru menyatakan kita bersalah. Tapi Tuhan akan menyatakan saudara tidak bersalah. We do not have to call on Jonah because the Jonas of this world say we are all guilty. Hampir sama ceritanya, tapi untunglah bapak ini tidak sempat dihukum mati. The same story happened, but fortunately, this man was not sentenced to death yet. I mean, he was not executed yet. Anthony Ray Hinton. His name is Anthony Ray Hinton. 1985 dia diputuskan hukuman mati oleh karena membunuh 2 manajer perusahaan. So in Restoran. the year 1985, he was convicted of murdering 2 managers of a restaurant. 30 tahun kemudian, 30 years later, pengadilan berkata bahwa case dari saudara Anthony ini harus diulang. the court says that they have to bring over the case. Oleh karena pada waktu itu Anthony tidak punya uang untuk membawa atau memanggil pengacara yang sanggup membuktikan selongsong peluru yang ditemukan. Because when the verdict was given 30 years earlier, Anthony did not have any money to hire a lawyer to prove that the shell of the bullet was not from his gun. Pengadilan berkata bahwa selongsong peluru itu cocok dengan pistol yang ada di rumah Anthony. Because at that time the court says that the shell of the bullet matched the gun that was found in Anthony's house. Tetapi tidak ada uang untuk membayar pengacara. But he didn't have money to pay a lawyer, good lawyer. Dia percaya betul bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun juga. He believed that he never murdered anyone. 30 tahun kemudian, But 30 years later, baru terjadi April tanggal 30 2015 kemarin, saudara. it was just a few months ago, 30th of April of this year, Pengadilan Amerika Serikat berkata, Anthony Hinton tidak bersalah. the court decided that Anthony Hinton was innocent. Inilah kata
Anthony Ray Hinton. This is what Anthony Hinton said. Terima kasih Yesus Kristus. Thank you, Jesus Christ. Ayat kesukaannya terdapat di dalam His favorite verse is found in Markus 11 ayat 24. Mark 11 verse 24. Therefore I say you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive and you will have them. Ketika engkau meminta apa saja di dalam doa dan percaya bahwa doa itu telah dijawab dan kau telah menerimanya, maka engkau akan mendapatkan. 30 tahun dia berdoa kepada Tuhannya. So he prayed for 30 years for release. Dan akhirnya kebenaran itu baru muncul 30 tahun kemudian. And the truth came up only 30 years later. Orang-orang muda, mungkin kau dinyatakan bersalah hari ini oleh siapa saja di kampus ini. Tapi kalau kau benar, 30 tahun lagi mungkin Yesus akan mengatakan kau orang yang benar. Young people, you may be accused of something that you have not done, but trust Jesus, your righteousness will be shown. Lebih bagus kita membangunkan Yesus daripada membangunkan manusia. It is better to wake Jesus up than wake human being up. Inilah kalimat dari Anthony ini. This is what Anthony said. A higher court will decide what is right and just. Pengadilan yang lebih tinggi akan menentukan apa yang sebenarnya adil dan benar. Dia percaya betul ada yang namanya a higher court. He truly believed that there is a higher court atau pengadilan yang lebih tinggi. The same God that freed me will be the same God who will judge those that kidnap me and had every intention of killing me. Allah yang sama yang telah membebaskan saya adalah Allah yang sama juga yang akan menghakimi mereka yang menculik saya dan dengan upaya untuk membunuh saya. Saudara-saudara, lebih bagus kita berseru kepada Yesus kalau kita diperlakukan tidak adil, dipermalukan apapun itu namanya. Brethren, when you are treated unfairly or being defamed or being cheated on, call on Jesus. Yang terakhir penyebab kita harus berseru berteriak kepada Tuhan adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa. The last reason why we should call on Jesus is when we fall into sin. Yesaya pasal 55 katakan ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka ia akan kau temukan. Panggillah dia maka dia dekat di samping. Isaiah 55 verse 6 says, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Kalimat Petrus yang tenggelam itu sangatlah mujarab untuk kita hari Sabat ini. So that very sentence that Peter asked when he was about to sink is very useful, very powerful that we can use today. Lord, save me. Tuhan, selamatkan saya. Para murid-murid di kapal itu berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli kalau kami ini binasa? The disciples on the boat say, Lord, care you not that we perish. Sedalam apapun dosa kita, Yesus peduli kepada kita. No matter how deep our sin is, how big our sin is, Jesus cares. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Ada masalah dalam hidupmu, datang kepada Yesus. If you face problems in your life, call on Jesus. Ketika engkau diperlakukan tidak adil oleh saudaramu, datang kepada When Yesus. you are treated unfairly, go to Jesus. Dan kalaupun kau jatuh ke dalam dosa, datanglah kepada Yesus Kristus. Even if you fall into sin, go to Jesus. Lord, save us. Allah, selamatkan kami. Dan engkau akan mendapatkan kelepasan. Dan engkau, and you will find rest. Jonah is part of the problem, Jonah adalah bagian dari masalah. but Jesus is the problem solver. Tetapi Yesus adalah pemecah masalah itu. Orang-orang muda ingat baik-baik. Young people, remember, Jangan bergantung kepada manusia. never depend upon human beings. Kita yang sudah lebih dewasa, jangan andalkan manusia ini. To those who are older,
never rely on human beings. Karena manusia juga adalah bahagian dari masalah. Because human beings themselves are part of the problem. Always remember that Jesus is on board. Selalu ingat bahwa Yesus berada di perahu yang kita tumpangi itu. Jesus is on board. Yesus berada di perahu itu. Don't forget about it. Jangan lupa itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Beloved brothers and sisters, lalu always remember, wake Jesus up. bangunkan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.